오늘 저희들 은혜 받을 하나님의 말씀은 창세기 12장 1절로 9절 제가 봉독합니다. Today's scripture is Genesis chapter 12 verses 1 through 9. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너희 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 너는 복의 권원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. 이 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 그 나이 75세였더라. 아브라함이 그 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가르고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 아브라함이 그 땅을 통과하여 세겜 땅 모래 상수리에 이르니 그때에 가나안 사람들이 그 땅에 거하였더라. 여호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 하신지라. 그가 자기에게 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 거기서 베델 동편 산으로 옮겨 장막을 치니 선은 베델이요 동은 아이라. 그가 그곳에서 여호와를 위하여 단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라. 아멘. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." So Abram left, and the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all his possessions that they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar to the Lord who had appeared to him. From there he went towards the hills east of Bethel and pitched his tent, and with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram said and continued toward the Negev. 복의 권원이 되리라는 제목으로 응답받기를 원합니다. And I want you to receive much grace through the title, "You will be a blessing." 하나님께서 최고로 축복한 기관이 바로 가정입니다. One of the greatest blessings that God has allowed is the institution of family. 그래서 하나님께서 우리 인간을 하나님 형상대로 창조하셨습니다. So God has created humans in His own image. 그리고 첫 번째 준 말씀이 바로 우리 인간을 축복하는 겁니다. Now the first thing that God did after creating humans is to bless the human beings. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. Be prosperous and be bountiful over the land. 땅을 정복하라. And conquer the land. 다스리라 하셨습니다. And rule over all the things on the land. 이 말씀을 성취시키기 위해서 가정과 후대를 주셨습니다. And to fulfill His words, He has given us the family and the offsprings. 그래서 하나님께서는 에덴 동산에 아담 하와의 가정을 세웠었습니다. That's why God has raised the family of Adam and Eve in the Garden of Eden. 그리고 예배 안에서 임마누엘 안에서 모든 것을 다 주셨습니다. And God has given us everything within the worship within Emmanuel. 그 주신 이유는 당신의 언약을 성취시키시기 위해서 그렇습니다. And the reason for His giving is so that He may fulfill His words and His promise. 지금 저와 여러분 이렇게 축복받는 이유도 당신의 언약을 성취시키시기 위해서 그렇습니다. And the reason for our blessing within our lives is so that He may fulfill His words through our lives. 모든 것을 다 주시고 창세기 2장 24절 25절 보면요. 그 안에 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지라고 했습니다. And after all those blessings, God has allowed the man and the wife to become one. 그 두 사람이 벗었으나 부끄러워하지 아니하라고 했습니다. They were naked and yet they were not embarrassed. 인생에 수치가 없고 부끄러움이 없는 완전한 축복을 다 주시는 것입니다. God has given us the complete blessing of without shame, without blame. 이 말은 가정과 후대를 통해서 전 세계에 하나님의 복음을 증거하겠다는 하나님의 절대적인 계획인 것입니다. And this is absolute God's plan, saying that through your family and through your offspring, I will do my world gospelization. 여러분 왜 전 세계에 하나님의 복음을 증거해야 됩니까? Why must we preach the gospel until the ends of the earth? 오늘 이렇게 하나님께서 하신 그 이유를 여러분 아셔야 됩니다. You must know the reason for God's doing such. 가정을 주시고 축복하시고 후대를 축복하신 이유를 아셔야 됩니다. You must know the reason for God's blessing the family, the offspring, and the children. 이렇게 축복하시고 말씀 주시는 그 이유는요. 사단이 존재하고 활동하고 있기 때문에 그렇습니다. And God's reason for giving us all these blessings is because there lies Satan. There is existence and the activities of Satan. 정말 우리 가정을 통해서 이 부분을 보지 못하면 우리 인생은 헛수고로 끝날지도 모르겠습니다. And if we're unable to see these things through our families, through our children, then maybe we've lived our lives in vain. 이 가정의 중요한 것을 알고 있는 사단이
첫 번째로 가정을 공격한 것입니다. And knowing this, the first thing that Satan attacks is the family. 가정에 있던 모든 축복을 다 파괴시켜 He 버렸습니다. has destroyed all the blessings, all the things that come with the families. 하나님과 임마누엘 안에 있던 하나님의 평안을 깨버리고 만 겁니다. And he has broken the peace that was within God's Emmanuel. 그러니까 우리 인생에 마음의 문제가 온 겁니다. That's why problems of our hearts begin to enter our lives. 창세기 3장 한 펴 보시기 Let's 바랍니다. take a look at Genesis chapter 3. 7절에 보면요. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄 알고 모가 잎을 엮어 치마를 하였더라고 했습니다. And if you look at verse 7, it says, Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. 여러분 우리 인생 문제 치마 헤임다고 가려지는 게 아닙니다. And it's just because you sew fig leaves, it doesn't mean that your problems in your life will be covered. 그리고 8절로 14절 보면요. 두려워서 숨었습니다. And if you look at verses 8 through 14, they feared the Lord, so they hid behind a tree. 그러니까 정신의 문제가 와버리는 겁니다. So they began to have mental problems. 16절 19절 보면요. 땅까지 저주받고 수고라는 단어와 고통이라는 단어가 이 땅에 들어오게 되었습니다. And if you look at verses 16 through 19, now there comes the land that is cursed, and we must work, and we must sweat for our food, and we must suffer. 이걸 보고 우리 육신 문제라고 합니다. We call this the physical problems. 그리고 22절로 24절 보면 드디어 이 땅에 죽음이 와버렸습니다. And if you look at verses 22 to 24, now finally death has come. 이걸로 끝나지 않고 창세기 4장 1절로 보면 가인과 아벨 후대에도 문제가 온 것입니다. And not only that, it passes down to the next generation. 이것을 보고 우리는 창세기 3장 문제라고 합니다. And we call all of this combined as Genesis chapter 3. 특별히 우리 후대 문제를 한번 보겠습니다. Let's take a look at the problems of our offspring and the children. 여러분 우리 가정이 얼마나 중요한지 여러분 좀 잘 인식하셔야 됩니다. You must realize how important your family is. 그래서 우리 가정 해야 될 일이 무엇인지를 발견하는 복된 시간 되기를 원합니다. I really bless you that you may discover the role of your family in this age. 가인이 아벨을 죽이고 자기 길로 가버렸습니다. You know, Cain kills Abel and goes his own way. 하나님께서는 가인에게 기회를 주셨습니다. Well, God has given Cain another chance. 이 죄를 범하는 가인이 내 죄벌이 너무 중합니다. 견딜 수가 없습니다. 고백했습니다. You know, because after killing Abel, Cain says, God, this sin is so great and so heavy on me, I cannot bear it on my own. 누군가 나를 만나는 자가 나를 죽일 것입니다. And he said, I'm afraid that someone who meets me will kill me. 그럴 때 여호와께서 이렇게 말합니다. This is when Jehovah says, 절대 그렇지 않다. No, that will not be so. 너를 죽이는 자는 내가 벌을 7배나 더할 것이다. And whoever kills you, I will put a curse on them 7 times fold. 그러면서 가인에게 표를 주시고 보냈습니다. You know, God has given Cain a seal and sent him away. 그런데 보면 가인은 여호와의 앞을 떠나 나갔다고 기록되어 있습니다. But he says he has deserted the face of the Lord and went his own way. 여러분 가인이 하나님을 떠난 것입니다. Cain has left God. 그래서 많은 문제들을 만들어냈습니다. And he has caused so many problems in this age. 하나님 없는 문화를 만들어냈습니다. He's created a culture without God. 창세기 4장 8절로 보면요. 18절로 보면 많은 것을 만들어냈습니다. And if you look at Genesis chapter 4 verse 18, he has made many things. 20절을 보면 육축 치는 자의 조상이 되었다고 했습니다. And he became the God of the ones who raised the livestocks. 수금과 퉁소를 잡은 모든 자의 조상이 되었습니다. And he was the father of all who played the harp and the flute. 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자의 조상이 되었습니다. He became the ancestor of ones who forged all kinds of tools out of bronze and iron. 그래서 하나님이 없는 문화를 많이 만들어냈습니다. So he created many cultures without God. 그래서 결국은 레피림 문화를 통해서 가정과 가문이 멸망받고 말았습니다. So through the age of Nephilim, the entire age and the families came to a curse. 바벨탑 문화를 통해서 사회와 시대가 멸망받고 And 말았습니다. through the culture of Tower of Babel, entire society came to a curse. 여러분 이런 문제가 우리 가정에도 많이 있습니다. You know, these problems lie within our families as well. 어떤 가정에는 경제 문제로 건강 문제로 올 수도 있습니다. And through some families, it may be a financial problem. Through some families, it may be a health issue. 어떤 집에는 정신 문제로 자녀 문제로 고난 당하고 있습니다. In some households, they may suffer from mental illnesses. And some households, they may suffer from problems of the children. 밖으로 드러나지 않지만요. 수많은 큰 문제를 가진 자들이 더 많이 있습니다. But there are so many people who are living their lives with their problems deep within the surface. 여러분 밖으로 드러나는 건 오히려 쉽습니다. It's really easy to fix a problem that surfaces to the level. 왜냐하면 우리 알고 조심하고 치유하면 되잖아요. Why? Because you can look at it, you can treat it, and you can be careful with it. 드러나지 않는 그 문제가 더 심각한 문제가 되는 겁니다. But the problems that are deep underneath the surface, they become more severe and more grave. 어느 날 자신도 모르게 멸망되고 마는 겁니다. And without each individual realizing, they fall and completely fail. 여러분 이처럼 나타나는 현상과 방향만 다를 뿐이지 다 똑같이 가정마다
창세기 3장 문제를 가지고 있습니다. No, likewise, just shows in a different way, but every family has a problem they cannot share. It's an embarrassment to 여러분 이 themselves. 말 못 알아들으면 큰일 나는 겁니다. And if you don't understand, it's going to cause severe problems. 이 말 알아듣지 못하면 사단의 공격을 이길 수가 없습니다. Because if you don't understand what I'm saying, then you can't win against Satan's attacks. 사람이 몸이 약하면 코에도 문제 올 수 있고 귀에도 문제 올 수 있습니다. If a person is sick, maybe have problems of the nose and the ears and the eyes. 몸이 약하면 폐에도 문제 올 수 있고 뇌에 있는 여러 장기에 문제도 올 수 있습니다. If a person is weak, it may cause a problem within the intestines and the inner cells. 모든 많은 질병들이 몸이 약해서 면역력이 약해서 오는 병들이 많습니다. There's so many diseases that come as a result of lack of immunity. 우리 인생 문제, 가정이 파괴되면서 모든 것이 다 와버렸습니다. Our lives' problems came as a result of breaking down of the families. 그래서 여러분 가정에 대한 새로운 이해가 있기를 주님 축복합니다. So starting today, may you have a new understanding of what the family is. 이 가정이 파괴되면서 여기서 오는 상처들이 우리 자녀들 인격 속에 싹 자리 잡고 말았습니다. As the families are shattered, there's so many problems, there's so many scars that have laid a foundation to our personalities. 이런 삐뚤어진 생각을 가지고 있으니까요. 사회 공동체 속에 같이 가지를 못합니다. And with these twisted mindsets, we're not able to become one with the society that we're supposed to make a living in. 이것이 사회 문제가 되고 시대 문제가 되고 미래의 문제가 되는 것입니다. This becomes a problem of our social life, becomes a problem of our society and the age. 이 상처가 가인의 인격 속에 자리 잡았습니다. And this scar has taken root within the heart of Cain. 그러니까 하나님의 부르심에 삐뚤어진 생각으로 대했습니다. So within the words of God, in the face of God, he has twisted mind, he runs away. 하나님은 기회를 주셨는데 자기 생각으로 자기 발로 하나님 떠나버린 것입니다. Now God gave Cain a second chance, and yet with his own thoughts, he turned away and went his own 그래서 way. 많은 이 세상에 많은 악을 만들어냈습니다. And he has created many evils of the world. 가인의 이야기는 창세기 4장으로 끝납니다. And the story of Cain ends with Genesis chapter 4. 짧게 끝나는데요. 이 가인의 일로 인해서 세상에 거의 모든 악들이 다 생겨난 것입니다. And his story is very short, just a chapter long, and yet all the evils have been created by Cain. 이것이 전부 가정에서 시작된 문제입니다. It all comes and it all starts in the family. 오늘 아브라함 이야기도 아브라함 가문 얘기입니다. Even today, the story of Abram is the story of his lineage. 아브라함 가정 얘기가 창세기 얘기입니다. The entire book of Genesis is the story of the family of Abraham. 여러분 정말 가정의 달 말로만 하지 마시고요. 오늘 말씀 잡고 좀 깊이 생각하면서 여러분 정말 새로운 시작이 일어나기를 주님 축복합니다. May is the month of the family, and yet don't just take it lightly, but really think and match it with the message that you will hear today and be victorious. 이 가정 문제가 사회 문제, 시대 문제로 발전하는 것입니다. Because the problems within our families will evolve into problems of a society and the future. 하나님께서 이 문제를 해결하기 위해서 아브라함을 부르신 것입니다. And to solve this problem, God has called Abraham. 복의 권원으로 부르신 He 것입니다. has called him as a blessing. 축복의 통로로 부르신 He has 것입니다. called him as the tunnel and the channel for blessings. 참 다행한 것은 아브라함이 이 하나님의 부르심을 받아들인 겁니다. And what's really glad is that Abram took God's words and took it to his heart. 여러분 이것이 은혜입니다. This is a grace. 예수 그리스도 이래야 이야기를 듣고 내 마음이 영접했으면 이거 하나님의 은혜입니다. Hearing God's voice, hearing God's message, and taking it to your heart, that in itself is a grace. 정말 예수 믿어집니까? 하나님의 큰 은혜 받은 하나님의 자녀들입니다. Can you really believe in Jesus? Then you are truly saved children of God. 여러분은 복의 권한인 것입니다. You are a blessing. 결국은 여러분을 통해서 가문 지역 세계는 변화되게 되어 있습니다. Because the age, the family, and the region and the world will change through your lives. 그래서 우리가 하나님의 은혜를 받은 것입니다. That's why we have been graced by God. 아브라함 인생 내력을 보면요 간단합니다. If you look at Abraham's life, it's really simple. 여호수아 24장 2절을 보면 그 가정은 우상을 숨겼다고 했습니다. And if you look at Joshua chapter 24 verse 2, it says that his family was idol worshiper. 다른 신을 섬겼다고 기록되어 있습니다. His household served other god. 그리고 창세기 31장 53절을 보면 하나님도 섬겼다고 기록되어 있습니다. And if you look at Genesis chapter 31, it also says that his family also served God. 아브라함 가정은 하나님을 알고 있었고 하나님도 섬겼습니다. Of course, household of Abraham's household, he knew of who God was. 그러면서 동시에 다른 신도 섬겼습니다. And at the same time, simultaneously, he would serve other gods as well. 이런 상황 속에 있는 아브라함을 부르신 것은 하나님의 은혜인 것입니다. And within that, God's calling Abraham is a blessing, is a grace. 여러분 하나님 아브라함의 삶이 어려워서 부른 것이 아닙니다. And it wasn't that his life was difficult that God called him to serve him. 아브라함 가정이 다른 가정보다 특별히 더 하나님을 사랑했기 때문에 부른 것은 아닙니다. It wasn't that God loved Abraham's family more than other families.
중요한 것은 아브라함은 창세기 3장 15절 알아들었습니다. What's important is that Abram understood Genesis chapter 3, verse 그리고 15. 창세기 3장 문제가 뭔지를 알아들었습니다. And he understood the problems that lies in Genesis chapter 3. 그 증거 아브라함은 늘 단을 쌓았습니다. And as a result, as you can see, as an evidence, he always built an altar. 그 창세기 3장 15절 메시아 그리스도를 알아들은 아브라함에게요. 오늘 본문을 통해서 네 가지 축복을 주신 것입니다. And through Abram, who understood the problems and the blessings of Genesis chapter 3, verse 15, God has given him the four types of blessings. 내가 너로 큰 민족을 이루겠다고 했습니다. First was, I will make you into a great nation, 내 이름을 창대케 하겠다고 했습니다. and I will make your name great. 이 창대케 하겠다는 말은 바로 앞전에 일어난 바벨탑 사건을 두고 하신 말씀입니다. To say that I will make your name great, it is based on the event of Tower of Babel. 사람들은 자기 이름을 창대케 하기 위해서 자기 방법으로 자기 이름을 위해서 바벨탑을 쌓았습니다. Why? Because the reason behind building of Tower of Babel is to make a name for themselves throughout the nations and make their names great. 그것은 저주로 끝나고 말았습니다. But it ended because they built the tower with their own strength. 그런데 아브라함을 찾아서는 내가 너를 창대케 하겠다. But God comes to Abram directly and says, I will make your name great, 그리고 너는 복의 권을 될 것이다. and you will be a blessing. 땅의 모든 족속이 너를 인해서 복을 받게 될 것이다. And all nations all peoples on earth will be blessed through you. 그러면서 너를 축복하는 자 내가 축복하고 너를 저주하는 자 내가 저주하겠다. And I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. 하나님께서 완전히 책임지시겠다는 보증을 하신 것입니다. God has guaranteed that He will take care of Abram's life. 아브라함은 정말 하나님의 은혜 가운데 창세기 3장 15절 알아들었습니다. Because Abram, within God's grace, he understood Genesis chapter 3, verse 15. 그런데 하나님께서는 그것 때문에 아브라함을 축복했습니다. But for that, God has blessed Abram's life. 내가 축복받고 우리 간자들 우리 자녀만 잘 되는 정도가 아니고요. 너를 통해서 세계가 살아날 것이라는 축복을 받은 것입니다. It's not that just my life and my children's life will be blessed, but through our lives, through our family, God will do world gospelization. 자, 그러면 나는 어떻습니까? Then how about me? 우리는 어떻습니까? How about me? 우리 예수 믿고 아브라함의 자손이 됐잖아요. Now, we have become children of God. We have become children of Abraham by accepting Jesus 그러면 as the 아브라함의 Christ. 축복하고 나와는 어떤 관계 있습니까? Then what is the relationship between Abraham's blessings and my life? 에베소 1장 3절로 9절 보면 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택했다고 기록되어 In 있습니다. Ephesians chapter 1, it says, before the ages, He has chosen our lives to be 하나님 within His 시간마다 우리에게 blessings. 구원을 베풀어 주셨습니다. God has allowed salvation to our families and to our lives. 그리고 너는 복의 권원이고 축복의 통로라고 보증까지 해주셨습니다. And He became the guarantor, saying, you are a blessing. You are the channel for all the blessings. 우리는 하나님의 은혜를 받은 사람들입니다. We are people with God's grace. 이제 우리는 하나님의 마음을 가지고 살아가야 됩니다. It is about time that we live with God's heart within ourselves. 가정을 살리고 지역과 후대를 살리는 삶을 살아야 됩니다. We must now live a life saving our families, saving our next generation. 왜 그렇습니까? Why? 이미 우리는요 복음 안에서 복의 권원이 되어 버렸습니다. Why? Because within the gospel, we have already become the blessing. 우리를 통해서 전 열방이 복을 받는 축복의 통로가 되고 말았습니다. We have already become the channel for all peoples to receive blessings through. 그래서 가정 후대의 미래를 살릴 축복의 통로가 되기 위해서 오늘 본론 메시지입니다. And it's the main message so that we may stand firm as the channel and the tunnel for all the blessings for our families and our children. 먼저 우리의 삶의 방법을 바꿔야 됩니다. First, change our lifestyles. 자신의 갈대아 우르를 떠나야 됩니다. Leave our own Chaldea Ur. 예수님께서 이 지상사역을 위해서 오셨을 때 제자를 부르실 때 떠날 것을 말씀했습니다. When Jesus came to do His earthly ministries, He asked His disciples to leave behind what they had. 우리의 생각, 우리의 삶의 환경, 우리의 가치관에서 떠날 것을 말씀하셨습니다. Jesus asked us to leave behind our thoughts, our own nature, and our own ideas and follow Him. 나를 따라오너라 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 Follow me 말씀하셨습니다. and I'll make you fishermen of men. 그럴 때 베드로가 곧 그물을 버려두고 쫓아갔습니다. That's when Peter immediately threw down his nets and followed Jesus. 그리고 바울은 로마 12장 2절에 보면 너희는 이 세대를 본받지 말라고 했습니다. And Romans chapter 12 verse 2, Paul says, do not take after this age. 로마 1장 11장까지 정확한 복음을 설명하시고 그러면서 너희들 삶은 이 세대를 본받지 말라고 한 것입니다. In Romans chapter 1 through chapter 11, Paul explains the very accurate gospel. And in chapter 12 he says, do not follow the ways of the world. 너희들 이 세상 따라가지 말라는 얘기입니다. Do not follow the ways of 세상 the 철학, world. 세상 사상 따라가지 말라는 Do 겁니다. not follow the philosophies and ideologies of the world. 종교 우상을 따라가지 말라는 Do 얘기입니다. not follow religion. Do not follow your own self. 세상 문화를 쫓아가지 말라는 얘기입니다. Don't follow the culture of the world. 왜 따라가지 말라고 합니까?
Why does Paul tell us not to follow the culture of the world? 여러분 항상 늘 생각하고 들어야 될 게 하나 있습니다. There's something that you should always keep in mind. There's always something that you should be reminded of as you listen to the 하나님께서 message. 여러분에게 말씀 주실 때 그 말씀하는 그 배경을 알아야 됩니다. And every time you listen to the message, you must understand the reason for that message given. 왜 세상 따라가면 안 됩니까? Why did Paul say, do not follow the ways of the world? 세상 배후는 사단이 역사하기 때문에 그렇습니다. Why? Because behind the world lies influence of Satan. 하나님이 아브라함을 갈대우르에서 불러내신 이유가 하나 있습니다. There's one reason for God's calling Abram out of Chaldea. 여러분 그 땅에서는 하나님 섬기기가 힘듭니다. Because it is very difficult to serve God in that land. 그래서 여러분 우리가 좀 생각해야 될 게 뭔가 하면 우리가 아무리 살기 좋은 곳이라도요. 하나님 섬기는데 방해된다면 그곳을 떠나야 된다는 얘기입니다. So something you should keep in mind is that no matter how comfortable your life is, if it's difficult for us to serve God, if it's difficult for us to look towards God, then leave behind it. 내 옛날 생활이 내게 아무리 만족을 준다 할지라도 신앙생활에 방해된다면 그 생활을 버려야 된다는 얘기입니다. No matter how much comfort, no matter how much satisfaction your old lifestyle gives you, if it's a hindrance to your lifestyle in faith, then throw it away. 내 삶의 습관이 하나님의 영광을 가린다면 그 삶도 정리해야 된다는 얘기입니다. If your habits cloud the glory of God, then you must really organize and revamp your life. 당시에 고향을 떠난다는 것은 생명을 걸어야만 하는 일입니다. Because during the Abram's time, to leave your homeland is staking your own life. 정말 우리 복음을 위해서 그만큼 생을 걸어야 된다는 얘기입니다. For the sake of the gospel, you must stake your life. 여러분 우리 지난까지 살아온 삶의 방법 바꾸는 거 쉽지 않습니다. It's not easy to change your lifestyles and the methods that you've so built upon. 우리 갱신하는 거 생명을 걸어야 될 만큼 중요한 것입니다. Reformation is so important that we need to stake our 우리 lives. 삶의 환경, 우리 생각을 찾고 있는 사단 오직 그렇도록 탐날 때 도망가게 되어 있습니다. And only when we find answers within our environments, within our lives, within every step, that's when Satan will run away. 여러분 이제 우리는 좀 다르게 생각해야 됩니다. Starting today, we must think differently. 네, 우리 가정, 우리 산업 이 정도가 아닙니다. It's not just my life, my family, my business. 가문 지역 세계를 살리는 복의 권한입니다. No, we are the blessing that is to save our region and our family members. 여러분 이것이 사실로 다가오는 분들은 오늘 메시지 은혜 받을 겁니다. And if this becomes very personal to you, then you will receive grace 그리고 순종의 삶을 살아야 됩니다. and live a life of obedience. 이 은혜 가운데 여호와의 말씀을 받고 아브라함이 말씀을 쫓아갔다고 기록되어 있습니다. And within God's grace, he took God's words and he obeyed and he went to the land of Canaan. 우리 순종한다는 얘기는 곧 믿음입니다. Because obedience equals faith. 아브라함이 실수도 많이 했지만은요. 특징 하나가 순종의 삶을 살았습니다. And of course, Abram made many mistakes, but there's one characteristic that he always kept to himself, and that was obedience. 너는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라고 했을 때 아브라함은 그 말씀에 순종했습니다. When God said, leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show you, he packed his things and he left. 이 사실을 보고 히브리 기자는 이렇게 기록하고 있습니다. And looking at this, the author of the book of Hebrews says, 히브리 11장 8절을 보면 믿음으로 아브라함을 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나아갈새 갈 바를 알지 못하고 나갔다고 기록되어 있습니다. you know, by God's grace, he left his homeland to go to the land that God has shown him, and yet he did not know where to go. 어디로 갈지도 모르고 말씀에 순종하고 그냥 따라 나선 것입니다. He didn't even know where he needed to go, but he obeyed God's words and left his household. 백세 얻은 이삭을 번제물로 드리라고 했습니다. You know, God has ordered Abram to sacrifice his one and only son he gained at 100 years old. 창세기 22장 아브라함은 다른 말 없이 바로 순종합니다. But without a fight, he obeys God's words. 이 사실을 히브리서 11장 17절로 19절 보면요. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 들었으니 저는 약속을 받은 자로 돼 그 독생자를 들었느니라. 저에게 이미 말씀하시기를 네 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라고 했습니다. And during the time of trial, with faith, God, he has given his one and only son, and he has gained his son as an heir to his blessings. 우리가 복음을 안다가 아니에요. It's not just, oh, I know the gospel. 좀 우리 삶의 축복을 다가오고 그 복음이 나의 삶에 성취되기 위해서는 여러분 말씀에 순종하는 삶을 살아야 됩니다. In order for the gospel to approach your life, in order for the gospel to take effect in your life, you must obey God's words. 그 순종한다는 말이
다른 말이 아니고요. 그리스도께서 십자가에 해놓으신 그 일을 믿는 겁니다. The word obedience in itself is not anything grand, but it's simply believing what Jesus has done on the cross. 우리 지난주 메시지 그리스도께서 하신 일을 믿는 우리는 반석에 집 짓는 자라고 했잖아요. In the last week's message, those who believe in what Jesus has done on the cross is the ones who building the house upon a foundation on a rock. 제가 왜 이 말 하는가 하면 여러분 순종이라고 하면 여러분 벌써 선견 속에 이상한 것이 들어오기 때문에 그래요. Because I say this because when I say the word obedience, so much of the past has embedded within ourselves. 예수를 그리스도를 믿는 것이 최고의 순종입니다. Believing in Jesus as the Christ is the greatest obedience. 그리고 문제 왔을 때 그 사실 믿고 따라가세요. You know, when the problems come, believe in that fact and follow. 예수 그리스도 이미 다 해결한 문제 아니냐? 믿음 고백하는 순간에 여러분 마음에 평안 옵니다. Did Christ already not solve our problems? When you say those confessions, that's when obedience takes place. 그런 생각의 변화가 우리 가정을 살리고 시대를 살리는 겁니다. And those changes and our thoughts will change our families and our region and the age. 여러분 뭐 대단히 할 게 뭐 있습니까? What is there for us to do that is 뭐 grand? 특별히 많이 가진 사람도 없잖아요. Especially those, there aren't people who are 많이 extremely 배운 wealthy. 사람도 우리 교회는 없잖아요. There aren't people who are very, very highly educated. 그러나 분명 한 가지 사실은 우리 교회를 통해서 저 여러분을 통해서 아틀란타 복음하십니다. But there's one thing that is sure that God is going to use our church to gospelize Atlanta. 왜냐하면 우리는 예수를 그리스도 믿고 있거든요. Why? Because we believe in Jesus as the Christ. 우리는 복의 권원이거든요. That we are the blessing. 여러분 이 말이 어느 날 딱 부딪힐 날이 올 것입니다. Now one day this message will hit you. 그 날을 위해서 저는 메시지를 하는 겁니다. And for that one day, I continue to give my messages. 그 날을 위해서 우리 훈련 받는 겁니다. And for that one day, we continue to receive training. 여러분 진짜 생각으로 순종하세요. And with your thoughts, obey. 자꾸 순종 이야기하니까 자꾸 다른 엉뚱한 대로 하지 마세요. Now I keep saying the word obedience. Don't think of it in any other way. 절대 교회를 위해서 순종하지 마시고 자기 자신을 위해서 먼저 순종하세요. No, don't be obedient for the church, but really be obedient for the word of God personally. 이 말하면 뭐 자꾸 교회에 뭘 해야 되는 줄로 생각하잖아요. A lot of people think that when I say the word obedience, it seems like you have to do something for the church. 여러분 응답 받고 난 뒤에 교회를 위해서 뭘 하세요. Do something for the church after you receive your own personal answers. 그 전에 뭘 절대 하지 마세요. Don't try to do something in the church before 그 전에 then. 뭘 하시려면 내가 막을 겁니다. Because if you try to do something before then, I'm going to block you. 정말 예수를 믿고 순종하세요. Really believe in Jesus and be obedient. 여러분 그게 정인돼야 우리 후대 살아납니다. You must be a witness to that in order for you to save your next 그게 generation. 정인이 돼야 아틀란타 복음합니다. You must be a witness to that to evangelize Atlanta. 대단한 것이 세계를 변화시킨 게 아닙니다. No, nothing grand has ever changed the world. 아브라함은 뭐 한 것 별로 없잖아요. There's nothing that Abraham actually did. 살아간 인생 보면 실수한 것밖에 없습니다. Only thing that he's done is make mistakes all throughout his life. 그런데 그 말씀 잡고 순종했습니다. But he held on to the message and he obeyed. 아브라함 믿음의 조상이 된 겁니다. He became the ancestors of faith. 정말 우리가 정말 이 축복과 사명 가지고요. 정말 시대를 살리기 위해서는 날마다 예배의 삶을 살아야 됩니다. You know, with this message, with the blessings, in order to, you must have a life of worship on a daily basis. 12장 7절로 8절 보면 이렇게 기록되어 있습니다. Verses 7 and 8 into his scripture. 여호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 하신지라 그가 자기에게서 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 거기서 베델 동편 산을 옮겨 장막을 치니 서는 베델이요 동은 아이라 그가 그곳에서 여호와를 위하여 단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더라 했습니다. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on towards the hill east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and the Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. 단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀다는 얘기는 예배 드렸다는 얘기입니다. To say that he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord, he has given worship. 이 예배가 우리 삶이 돼야 됩니다. This worship must become 우리 our 삶을 life. 예배로 드려야 되는 것입니다. And we must give our life as worship. 이렇게 말한 이 배경이 있습니다. There's a background to this story. 아브라함이 하나님의 말씀 받고 순종하고 따라왔습니다. And of course, Abram obeyed God's words and came out of land of Canaan. 그러면 우리 인생의 the 문이 Ur. 짠하고 열려야 됩니다. And it seems as though his life should open in all doors. 그런데 딱 와보니까 이미 가나안 땅에 다른 주인이 자리 잡고 있었습니다. But when he arrived in the land of Canaan, there was already the owner of the land. 이 우리 신앙생활인데 방해물이 장애물이 있었던 것입니다. And within our lifestyle, within our life of faith, there's a hindrance, there's an obstacle. 그래서 단을 쌓고 여호와의 이름을 부르는 것입니다. So the only thing that he did was built an altar and call on the name of the Lord. 이 말이 뭔가 하면 우리는 이미 구원 받았습니다. What that means is that we have already received salvation. 그러나 여전히 영적 문제 남아 있습니다. But our spiritual problems still remain.
경제적으로 어렵습니다. We still struggle financially. 육신의 질병으로 고통 가운데 있습니다. We'll still suffer from physical illnesses. 가정의 문제도 있습니다. There's still problems within our 세상 families. 유혹도 있습니다. There's still temptations of the world. 하나님의 섬기는데 방해되는 것이 너무너무 많이 있습니다. There's so many things that get in the way of us serving the Lord. 그래서 우리 삶을 그냥 예배로 드려야 되는 겁니다. That's why just give your life as worship. 왜 그렇게 해야 됩니까? Why must we do that? 여러분, 우리는 복의 권원입니다. Why? Because we are the blessing. 우리는 축복의 통로입니다. We are the tunnel of blessing. 누군가 통해서 우리를 전해주는 복음을 통해서 살아나게 되어 있습니다. And someone will receive salvation. Someone will come to live with the gospel that we spread to them. 여러분, 이것이 우리의 사실입니다. This is our 이 reality. 사실과 좀 삶을 정리하시길 주님 축복합니다. With this fact, with this reality, really organize your life and prepare. 우리 부모님이 이런 삶을 살면 자녀들은 교육할 이유도 필요도 없습니다. 저절로 회복되게 되어 있습니다. And if the parents live the life as such as this, then your children will automatically be fulfilled and 언약 잡은 저를 한 prosperous. 사람이라도 이런 삶을 살면 우리 가정은 회복되게 되어 있습니다. If there's one person in the family that lives such a life, then an entire family will come to restoration. 그럼 진짜 안다가 아니고 이제 좀 누리시기를 주님 축복합니다. It's not just knowing the gospel, it's time for us to enjoy and apply it in our lives. 연약하니 우리는 복의 권원입니다. Although we are weak, we are the blessing. 축복의 통로입니다. We are the tunnel of blessing. 여러분, 이 사명 가지고 이 축복 가지고 우리 자녀들 잘 양육하시기 바랍니다. With this commission, with this blessing, may you nurture, may you rear your children well. 왜냐하면 창세기 얘기는 아브라함 가정 가문 얘기입니다. Why? Because the entire book of Genesis is a story of family of Abraham. 그럼 우리 인생의 전부 얘기입니다. Which means it is a life of all of our lives. 그만큼 가정이 중요한 것입니다. That's how important our families are. 그래서 이 축복 가지고 이 사명 가지고 우리 자녀를 잘 양육하세요. So with this blessing, with this commission, really rear your children well. 우리 요셉을 바라보면서 올바른 비전을 심어 주시기 Now 바랍니다. looking at the story of Joseph, really put a correct vision into our children. 여러분, 왕의 아들로 태어나면 왕자의 비전이 주어지는 겁니다. And if you're born as the son of the king, then you're given the vision of a prince. 이 비전은 만들어내는 것이 아니고 주어지는 겁니다. This vision is not created, it's something that is given. 우리가 하나님 자녀 되는 순간에 하나님의 비전이 우리에게 와 있습니다. The moment we have become children of God, God's vision has come upon us. 그 비전은 세계 복음화의 비전인 것입니다. And the vision is the vision of world gospelization. 그래서 우리 인생에 오는 좋은 일이든 나쁜 일이든 전부 비전을 이루어가는 하나님의 방법입니다. So whether it's good or bad, whatever it is that come in your life, it is God's vision and God's plan. to 이걸 give 우리 you. 자녀들에게 잘 교육시켜야 되는 겁니다. This is what we need to train and educate our children on. 그래서 요셉은 요 사실을 알았습니다. And Joseph knew of this fact. 그래서 노예에 가서 낙심하지 않고 경제를 배운 겁니다. You know, that's why when he was sold into slavery, he was not discouraged, but he learned economics. 감옥 가서도 원망하지 않고 정치를 배운 겁니다. You know, and when he went to prison, he didn't grudge, but he learned politics. 형님들 내가 네 원수 갚겠다가 아니고요. 그것이 출세의 길이었습니다. You know, he didn't say, brothers, I'm going to revenge, but he said, this is my way to success. 그리고 모세를 보면서 우리 자녀들에게 세 가지 눈을 열어 주셔야 됩니다. And looking at Moses, we must open 3 eyes for our children. 40년 왕궁 생활입니다. And 40 years in the palace. 세상 보는 눈을 열어 줘야 You 됩니다. know, we must open their eyes to see the world. 그리고 광야에서 40년 동안 낙심하고 하나님 바라보는 눈을 열어 주셔야 됩니다. And 40 years in the wilderness, in the desert, you must open their eyes to see God. 그리고 가나안 땅으로 인도하는 사명의 눈을 열어 주셔야 됩니다. And you must open their eyes to see the commission of entering into land of Canaan. 여러분, 불신자들은 아무리 뛰어나도 3분의 1밖에 가질 수가 없습니다. You know, no matter how noble the unbelievers and non-believers may be, they can only have 1/3 of the full blessing. 그리고 우리 자녀들 이 모세가 가진 이 세 가지 눈을 가르쳐 주면 복의 권한인데가 이 눈이 열리면요, 세계는 변하게 되어 있습니다. And think about it. Your children are already the blessing, and if they open 3 kinds of eyes, then they're going to lead the world. 사무엘은 기도의 비밀 속에서 태어난 아이입니다. Samuel was born out of mystery of prayers. 그래서 우리 자녀들 기도를 가르쳐 줘야 됩니다. That's why teach our children prayer. 이 비밀을 가지고 있는 사무엘입니다. 한마디도 하나님 말씀이 그 입에서 나오는 말이 땅에 떨어지지 않고 다 성취됐다고 And it was 기록되어 있습니다. Samuel who had this mystery of prayer, and not a single word out of his mouth fell to the ground. 여러분, 자꾸 복음 하기 전에요, 복음의 권한이요 가정입니다, 여러분. You know, before we continue to say gospel, but the foundation of our gospel must be deeply rooted within a family. 뭐 가정의 달 중요 그래 말하는 게 중요한 게 아닙니다. It's not important just to say, oh, the month of family, May, it's the month of family. That's not important to say those things. 우리 부모님들 꽃 달고 있는데 꽃 따는 게 중요한 게 아니에요. You know, our parents have little flowers on their chests today.
that's not important. 여러분 진짜 사명 가지고 우리 자녀들 양육해야 됩니다. With commission, with the calling, we must rear our children. 가인이 그 상처 때문에 시대 모든 문제를 다 만들어내 And 버렸잖아요. because of the scar that he had within the family, Cain created all the evils of the world. 요셉이 하나 제대로 복음 알아들었는데 세계를 축복으로 만들었잖아요. And Joseph understood the gospel and the vision once, and he turned all his circumstances into blessings. 그리고 다윗을 바라보면 도전의 시간표를 가르쳐야 됩니다. And looking into David, you must teach them the time schedule for challenge. 어렸지만은요. 골리앗 앞에서 일어나서 골리앗을 꺾었습니다. Although he was young, he stood before Goliath and he killed Goliath. 그리고 엘리사와 바울을 바라보면서 시대적 전도자가 되는 그 중요한 비밀을 가르쳐야 됩니다. And looking at Elisha and Paul, we must teach them to become the evangelist of the ages. 엘리사 바울은 말씀 운동을 통해서 시대를 변화시킨 겁니다. In Elisha and Paul, they changed the age with the word movement alone. 그래서 다 목사가 될 수는 없잖아요. Not everyone can become the pastor. 평신도로서 정치, 경제 모든 분야에서 성공해서 시대를 변화시켜야 됩니다. But as a lay person, we must be successful in all areas of this world, politics, economics, and finance, and everything, and really lead the world and really become part of the movement. 그걸 위해서 여러분 우리 자녀들 공부 제대로 시켜야 됩니다. For that, really make sure that your children study well. 이 일을 위해서 여러분 이 모든 생각 엘리트 교육도 시켜야 됩니다. For this, really allow them the education of the elites. 분명히 말씀드립니다. 세계보험 언약 딱 잡은 사람들 공부는 되게 돼 있습니다. And those with the vision of world gospelization, academia will come naturally. 언약 딱 잡은 사람은요 인격이 훌륭해질 수밖에 없습니다. And those who have firm foundation and firm grasp of the covenant, their personalities will naturally become noble. 왜냐하면 이 렘넌트 7명의 캐릭터가 딱 마음에 딱 각인돼 있기 때문에요. 문제 오면 사건 생기면 바로바로 보는 눈이 다 열립니다. It is because the life and the covenant of the 7 remnants will be imprinted within their hearts. Their lives will automatically unfold. 그리고 내가 일어설 자리, 앉을 자리 딱 구분이 되어집니다. And they'll be able to discern whether to sit or whether to stand. 내가 양보해야 될 시간표, 도전해야 될 시간표 딱딱 오게 돼 있습니다. They'll be able to discern between the time of challenge and time of yielding. 그리고 그리스도를 가르쳐야 됩니다. And you must teach them to Christ. 모든 것을 완전하게 이루는 이름 그리스도입니다. It is a name that completes all things. It is the name of the Christ. 모든 숨은 문제를 해결하는 그리스도 이름입니다. It is the name that solves 10,000 problems, and that is the Christ. 절대로 안 망하는 단어 그리스도 이름입니다. It is the one word that does not fail, and it is the name of the Christ. 그리고 우리 렘넌트들의 할 일입니다. And it's something that the remnants should do. 복의 거는 축복의 언약 잡고 여러분 모든 문제 뛰어넘으시기를 주님 축복합니다. And holding on to the foundation of the gospel, holding on to the covenant, may you overcome all your problems and circumstances. 요셉은 가정의 문제를 넘어섰습니다. Joseph overcame the problem of his family. 중요한 것은 넘어서지 못하면 우리 부모들이 가지고 있는 영적 문제 여러분 그대로 얻어 걸립니다. What's really serious is that if you don't overcome these problems, all the spiritual problems that your parents have had will be passed down to you. 모세는 민족의 문제를 넘어섰습니다. And then Moses overcame the problem of his entire nation. 사무엘은 교회의 문제를 넘어섰습니다. And the Samuel overcame the problem of the church. 다윗은 세상의 문제를 넘어섰습니다. And the David, and he overcame the problems of the world. 여러분 렘넌트들이 마음속에 와 있는 문제들입니다. And these are the problems that really sustains within our hearts. 우리 집은 왜 이러냐? Why is my family like 우리 this? 부모님들은 왜 이럴까? Why are my parents though so weird? 뭐 교회가 왜 이래? Why is the church so crummy? 세상은 왜 이래? Why is the world such a hard place to live? 아마 그런 부분이 여러분이 많이 있을 겁니다. I'm sure these thoughts prevail within your hearts. 그걸 넘어서지 않으면 여러분 그대로 다 얻어 걸립니다. If you don't overcome, then these problems will be fulfilled in your life. 그러니까 딱 언약 잡고 넘어서시길 주님 축복합니다. And I bless in the name of the Lord that you hold on to the covenant and overcome these problems. 부모 원망, 가정 부모 원망할 게 아니고 여러분 성공해서 가정 바로 세우면 되잖아. You shouldn't blame your family, you shouldn't blame the world, you shouldn't blame your parents, but you should become successful and raise your own complete family. 교회 뭐 어떻고 저떻고 할 것 없이 여러분 성공해가지고 교회를 바로 세우면 되잖아. There's no reason for you to complain about the church. Really become successful and raise the correct church. 세상 외를 할 것 없이 여러분 성공했어요. 진짜 이 세계관을 복음적인 세계관을 바꿔주면 됩니다. Don't complain about the world, but really become successful and really become victorious and change the thoughts of the world. 우리 렘넌트 한 사람 일어나면 됩니다. It's just one remnant in the world. 성경이 그렇게 기록되어 있잖아요. That's what the Bible states. 시대 바꾼 사람들 딱 한두 명이 있습니다. In every age, there were just 1 or 2 people that changed the age. 좀 우리 렘넌트 오늘 지금 단순히 위로 차원이 아닙니다. 여러분 언약을 잡고 성공하시길 좀 축복합니다. I'm not just giving you these kind of messages to make you feel good, but really hold on to it as a covenant because it is the fact. 이것이 다 말로 하기는 쉽지만은 삶에 살기는 쉽지 않습니다. It's easier said than done.
그래서 세 번째로 성령의 인도 받으시기 바랍니다. Thirdly, really receive the guidance of the Holy Spirit. 아브라함은 철저하게 성령 인도 받았습니다. Because Abraham received the guidance of the Holy Spirit. 조카 롯을 떠나 보낸 후에 여호와께서 찾아오신 것입니다. And he let his nephew Lot go, and the Lord came to see him. 조카 롯을 떠나 보내고 단을 쌓았습니다. Right after he let his nephew go, he built an altar. 복음에 집중했습니다. He concentrated on the gospel. 그럴 때 여호와께서 찾아오셨습니다. That's when the Lord came to see him. 아브라함아, 네 눈을 들어 동서남북을 바라보라. So Abram, stand up and look towards all your sides. 내가 네 모든 것 다 주겠다고 했습니다. All that you see, I have given you. 여러분 혹시 아브라함처럼요 세상 하나님 양다리 거친 분 있으면 오늘 딱 결단하세요. And if there's anyone sitting here who has one leg on the world and one leg on God, really concentrate both legs on God. 아브라함 가문은 세상 신도 섬기고 하나님도 섬겼습니다. Because Abraham's family served both the worldly gods and God. 그래도 그 정도 축복받는데 우리가 복음에 올인하면 더 큰 축복받을 수 Well, 있잖아요. think about it. And he received that much blessing. But what would happen if we concentrate, if we focus solely on the gospel? 조카 롯을 떠나 보낸 겁니다. He let his nephew Lot go. 내 생각하던 모든 우선순위 가치관 오직 복음에 집중했다는 얘기입니다. All our priorities, all our values, he switched them around and focused on the gospel. 그럴 때 여호와께서 축복을 하신 것입니다. And that's when Jehovah Lord gave him all the blessings. 창세기 15장 1절에 보면 이후에 여호와의 말씀이 이상 중에 아브라함에게 임했다고 했습니다. And if you look at chapter 15 verse 1 it says, after this the word of the Lord came to Abraham in a vision. 한번 생각을 바꾸고 삶의 방법을 바꿨는데 그럴 때부터는 여호와께서 직접 오셔서 다 인도해 주신 것입니다. He changed his thoughts, he changed his lifestyle just once, and after that God came to him directly and influenced every step. 창세기 11장 17장 1절에 보면 여호와께서 직접 오셔서 말씀 주신 겁니다. You know, Genesis chapter 11, God directly came to Abraham and gave him blessings. 창세기 18장 1절에도 여호와께서 직접 오셔서 말씀을 주신 것입니다. You know, Genesis chapter 18 verse 1, God directly came to Abraham and gave him the message. 창세기 22장 1절에도 여호와께서 아브라함을 시험하시려고 기록되어 있습니다. And Genesis chapter 22 it records God wanted to gave trial to Abraham. 오늘부터 성령 인도 받으면 어렵지 않습니다. Even today, if you receive the guidance of the Holy Spirit, it's not difficult. 왜냐? 이미 우리는 복의 권한이 있거든. Why? Because we are already the blessing. 그리고 아브라함 가문을 통해서 복음이 어떤 것을 잘 보여주셨습니다. And God has shown us what the gospel is through Abram's family. 이삭을 통해서 복음은 어떤 것인가를 하나님께서 세밀하게 보여주셨습니다. You know, in a very detailed way, God has shown us what the gospel is through life of Isaac. 100배의 축복을 받았습니다. He received a blessing hundredfold. 셈의 권을 얻었습니다. He gained the source of all the 로봇의 wealth. 축복을 받았습니다. He received the blessing of Rehoboth. 복음이 어떤 것을 확실히 보여줬습니다. He exactly showed us what the gospel is. 너희들 복음만 집중하라는 얘기입니다. Just focus on the gospel. 그러면 너희들 세상 살리는 축복의 통로가 된다는 Then 얘기입니다. you'll become the tunnel to save the world. 야곱이 이스라엘의 이름을 얻었습니다. Joseph gained the name of Israel. 요셉을 통해서 이스라엘 민족을 번성케 했습니다. And through Jacob, God has made the entire nation prosperous. 그걸 통해서 세계 문제 해결하는 그것도 복음을 전가한 겁니다. And through that, he did God's word movement to spread the gospel. 아브라함 가문을 통해서 창세기 1장 28절이 성취된 겁니다. Now, through the family of Abraham, Genesis chapter 1 verse 28 was fulfilled. 창세기 12장부터 창세기 50장까지는 아브라함 가정 얘기입니다. You know, from Genesis chapter 12 to all the way to 52, it's a story of family of 우리 가정에 Abraham, 하나님의 절대적인 계획이 있다는 얘기입니다. which means God has absolute plan for 여러분 my 오늘 메시지 잡고 family. 여러분 다시 한번 생각하시를 좀 축복합니다. So I bless you in the name of the Lord that you hold on to the message once again and think about it. 하나님께서 우리 교회에 좋은 시간표 주셨습니다. Now, God has given our church a very important time schedule. 반드시 우리 교회와 저 여러분의 삶을 우리 인생을 하나님께서 축복의 통로로 사용하실 것입니다. Absolutely, God is going to use my life and my family and this church to do world gospelization. 그래서 오늘부터 성령 인도만 잘 받으시면 됩니다. So all you have to do is receive the Holy Spirit, guidance from the Holy 반드시 Spirit. 그날 오게 되어 있습니다. Because that day will come. 저 여러분 지금 10몇 년째 기도하고 있잖아요. For over a decade, we are praying about it. 다른 동기 없이 기도하고 있잖아요. We have no other motivation. We are praying. 정말 복음 받지 못해서 고통받는 사람을 위해서 기도하고 있잖아요. No, we are praying for those who are suffering because they don't have the answer. 복음 없어서 무너지는 후대를 위해서 우리 기도하고 있잖아요. No, we are praying for the next generation that is falling because they don't have the gospel. 그 일을 감당하기 위해서 저와 여러분 오늘 이 메시지까지 주신 것입니다. And to carry that in our lives, God has given us 내 this 삶은 여전히 message. 연약하고 실수할 수 있습니다. No, we are weak and we may make mistakes. 그러나 당신은 당신의 일을 하기 위해서 오늘 우리를 복의 권원으로 불러주신 것입니다. But to do His word, God has called us as the blessing. 우리를 축복의 통로로 사용하시겠다고 하십니다.
He said he will use our lives as the tunnel for the blessing for the people of the world. 결론 맺겠습니다. Conclusion. 빨리 정체성 회복하세요. Quickly restore your identity. 우리는 복의 권원입니다. We are the blessing. 우리를 통하지 않고는 절대 사람 살아날지 못합니다. Without coming through our lives, people cannot receive blessings. 저 여러분 누리고 있는 그리스도 이름 아니고는 절대 세상 변화 안 됩니다. Without the name of the Christ that you and I enjoy, the world cannot change. 정말 이 언약 잡고 자기 자신한테 자신이 강해지세요. Hold on to this covenant and make yourself strong. 분명히 말씀드립니다. 여기에 대한 어떤 여러분 증거 있으면 증거 있어야만 됩니다. And I assure you, you must have an evidence for this. 정말 이런 문제 저런 문제에서 나는 주님만 바라보고 왔는데 어떤 증거가 나와야 됩니다. You know, all you did was look towards God, and you must have the evidence that this is how God solved your problem. 우리 교회 이런저런 소리 듣지만 오직 그리스도 복음 운동하는 우리 교회 증거 나와야 됩니다. You know, our church have heard so many rumors, and yet there must be an evidence that God is using our church to do evangelism. 어쨌든 우리 아틀란타 복음만 세계번호 언장 잡고 기도했습니다. Because no matter what, we have held on to the covenant of Atlantic evangelization. 반드시 증거 줘야 됩니다. Evidences must be given. 이런 부분 여러분 좀 진짜 우리 교회 와서 메시지던 저 여러분이 그런 부분에 하나님에 대한 자존심, 자부심이 생길 주님 축복합니다. And I bless in the name of the Lord that you as a member of this church have that much pride. 왜 하필 우리 교회 왔습니까? Why did you come to our church? 맨날 뭐 욕하고 있는 목사인데 뭐 때문에 왔습니까? You know, all you do is just talk about the pastor, but why are you sitting here? 우리 교회는 무슨 행사 안 합니다. We don't even do grand events. 제가 볼 때 여러분 그 정도 헌신 같으면 다른 교회 가면요 굉장히 대우받고 삽니다. And as much as you give for this church, if you go to other churches and do the same thing, you'll be treated so well. 그런데 왜 우리 교회 와 있습니까? Why do you sit in our church? 여러분 어떤 이런 부분에 여러분 자부심이 생겨야 됩니다. You must have pride in that regard. 정말 이런 부분 가지고 있을 때 우리 가정이 미션 홈이 되는 겁니다. When you have this, then your family will become mission home. 정말 가정에 있는 상처들이 치유받아야 됩니다. No, the scars of the families must be healed. 그 치유돼야만 우리 가정을 통해서 가문의 복음이 증거됩니다. And the healing must take place in order to spread the gospel within our family and our family members. 우리 가정이 증거가 와야 우리 삶의 현장에 복음이 증거됩니다. And there must be an evidence within our family to save the field. 그래서 우리는 가정마다 지금 성경 공부하고 있습니다. That's why family by family we do Bible study. 그래서 우리 다락방 하고 있습니다. We do 다락방. 여러분 이 부분에 여러분 좀 깊이 한번 생각해 보시기 바랍니다. Think deeply about this. 괜히 하는 거 아닙니다. We're not just doing it simply. 뭐 교회는 전도해야 되기 때문에 하는 거 아닙니다. We're not just doing evangelism for the sake of doing evangelism because we're a church. 교회 부흥시키기 위해서 하는 거 아닙니다. We're not evangelizing for the sake of church revival. 여러분 정말 이런 부분 여러분 마음에 와 닿아야 됩니다. No, these things must touch your heart. 이런 부분에 하나님의 소원이 여러분 중심 가운데 전달이 돼야 됩니다. And this heart of God must be relayed in your heart. 정말 이 미션홈이 뭔가 하면 거기서 모든 치유 다 오늘 가정 얘기잖아요. You know, today's story about the family, and every mission home is a place where your scars are healed. 오늘 내가 복음 얘기했습니다. 전부 다 가정에서 시작된 문제예요. You know, I speak of the gospel, and all the problems of our spiritual problems have come from the family. 그래서 가정에서 전부 다 치유받아야 됩니다. That's why we must receive healing within our families. 그것이 우리 가정에 주는 사명이고 축복인 것입니다. And that is the blessing and the commission God has given to the families. 우리 각 가정이 미션홈이 될 때 우리 자녀들은 회복됩니다. You know, when your house and when your family becomes mission home, that's when your children will come to life. 분명히 지역은 복음만 되게 되어 있습니다. And the region will be gospelized. 이 사명 감당하는 새로운 시작기를 주님 축복합니다. And I bless you in the name of the Lord that you are able to execute this. 하나님 아버지 은혜 with 감사합니다. power. Heavenly Father, thank you. 복의 근원으로 축복하여 주심을 감사합니다. Truly give you thanks for calling us as the blessing of the world. 이 언약 잡고 우리 삶의 새로운 시작 있게 해 And 주시옵소서. with this covenant, let us start a new life. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. We give thanks and pray in the name of Jesus Christ. Amen.